Hello, jirra jirtu hordoftoonni Kookeef Tube akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isinii akka qabu jecha yeroo darbe waa'ee substitution reaction boqonnaa afuraffaa ilaallee turre har'ammoo boqonnaa shanaffaa elimination reaction kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Egaa viidiyoon kun barattoota fayyaa especially barattoota pharmacy, barattoota medicine, barattoota MLS, barattoota environmental health akkasumas barattoota applied chemistry barataniif garmalee barbaachisaadha waan ta'eef viidiyoo kana like gochuu channelicha mo subscribe gochuu hin dagatinaa jenna. Gaaffii yoo qabaattan comment section jalatti na kaa'uu dandeessu. Egaa kallattimaan gara viidiyoo keenyatti seenna jechuudha. Egaa faallaan substitution reaction elimination reaction ila. So elimination reaction gaafa jennu wanti wayii loss ta'a jechuudha. Wanti wayii remove ta'a jechuudha. Substitution gaafa jennu immoo wanta wayii bakka waa wayiitiin bakka buufna. Wanti wayii inni bakka bu'amu suni living group jedhama. Wanti living group sana bakka bu'u molecular jedhama. As keessatti garuu substitution elimination irratti groupii wayii ni deema living group sun jechuudha. Substitution osoo hin taane double bond tu uumamaa jechuudha. Kanaaf all elimination reaction involves the loss of an element from an adjacent of an atom reactant to form a new pi bond. Egaa chapter kana keessatti yookaan elimination reaction kana jalatti wanni beektan yeroo hundaa productiin keenya alkene yookaan immoo carbon double bond. Fakkeenyaaf isheen kun carbonidha, isheen kun immoo alpha carbon. Alpha carbon irratti X qabna. Xin tuni leave taati bifa kanaan akkuma argaa jirtan bifa living group itiin hin baati. Basin kun bifa hydrogen kana gaafa fudhatu gidduu kana double bond uumama jechuudha. Akkuma argaa jirtan double bond plus some group are there, but productiin itti barbaadu double bond kana jechuudha. So basin kun maaliif fayyada? Hydrogen kana yookaan protonii kana remove gochuudhaaf nu fayyada. So the electron pair on the BC or beta carbon bond forms a new pi bond between alpha carbon. Jidduu kana maaltu uumama? Akkuma argaa jirtan double bond ni uumama jechuudha. So the electron pair in carbon X bond end up an halogen forming the living group X. So the most common base used in elimination reaction are negatively charged oxygen compounds or alkoxide. Yeroo baay'ee common base kan jennuun kun alkoxide kana maaliif hydrogen gaafa argatu alkoolii ta'a waan ta'eef jechuudha. X kun immoo yeroo baay'ee living halogen ashabomtoota chlorine, bromine, fluorine warroota jedhamanii ta'a jechuudha. So there are two types of elimination reaction, E1 and E2. Akkuma substitution reaction SN1 and SN2 jenne asittis elimination reaction E1 and E2 jenne bakka lamatti qooduu dandeenya. In both cases the mechanism involves the loss of HX from Rx to give an alkene jedha. Productiin keenya whether E1 or E2 yeroo hundaa productiin keenya carbon double bond yookaan alkene ta'a. Mee tokkoon isaanii ilaallu. E2 elimination mechanism gaafa jennu elimination by molecular reaction jechaa jira jechuudha. Kanaaf akkuma SN2 almost wal fakkaatu garuu garaagarummaan isaanii product irratti jechuudha. Akkasumas radio selectivity irratti garaagarummaa qabu. Fakkeenyaaf walitti dhufeenyi isaanii gaafa ilaallu both reaction are concerted. Reaction kun one step dha, SN2 is one step. Intermediate hin jiru jechuudha. Kana jechuun bondiin jidduu kana uumamuu fi bondiin bakka kanatti cabu, yes, bond formation, bond breaking can take place at the same time. So the reaction is one step or concerted jenna jechuudha. Again, the reaction exhibits second order kinetics dha. Maaliif rate of reaction irratti substrate times base ta'a waan ta'eef. Akkasumas reactionichi radio selective dha. Radio selective gaafa jennu the more substituted alkene is the more stable product or the major product jechuudha. Adaduma carbocation substituting baay'atu productiin suni stable ta'a jechuudha. So asitti radio selectivity jira jechuudha. More major product and the minor productiin jira jechuudha. Fakkeenyaaf bromobuteenii kana yoo ilaaltan bromini kana carbon inni itti attach ta'e kuni hin beekama electrophile dha. Asitti immoo alkoxide qabna. Akkuma reefu jennee alkoxide are the most common base jenneerra. Basin kun hydrogen takka alpha carbon irraa gaafa fudhatu bromini kun gaafa ba'u jidduu kana double bondiin uumama. 80% jedha jechuudha. Parsantiin kun butiinii waan butiinii gaafatamu 20% ta'a. Maaliif jennaani double bondiin jidduu kana jiru karaa kanaanis R group qaba, karaa kanaanis R group qaba. More substituted double bondii dha jechuudha. Kana yoo ilaaltan garuu karaa kanaan R group qaba, karaa kanaan hin qabu. Kanaaf double bondiin kun less substituted double bondii dha jechuudha. Kanaaf major productiin keenya the more substituted double bond ta'a jechuudha. This indicate E2 reaction is radio selective jechuudha. EZ kun akkuma beektan intanjejen inda zusamen kan jennudha. Yaw cis trans jechuudha. So the more stable of the two alkene will be the major product of the reaction jedha. Kun almost isuma sana.
So relative alkyl stability gaafa laallu yeroo hunda E2 reaction keessatti tertiary greater than secondary greater than primary ta'a. Yeroo hunda tertiary alkyl halide greater than secondary immoo greater than primary alkyl halide ta'a. Asitti immoo namoota lamatu jira yookaan saayintistoota lamatu jira. Especially waa'ee radio selectivity kanarratti saayintistoonni yaada lama qabantu jira. Inni jalqabaanii Saytzeff rule kan jedhamuu fi inni lammaffaan immoo Hofmann rule. Namoonni kun yaadni isaanii faalladha. Fakkeenyaaf Saytzeff rule maal jedha? The major product in alkene is the more substituted alkene. Double bond gaafa jedhu. Hofmann immoo the major alkene is the less substituted double bond jechuudha. Amma reaction in the same elimination ta'uu danda'a. Garuu less stable and more stable product tu jira jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf according to Saytzeff rule more substituted double bond gaafa jennu tertiary alkyl halide gaafa ta'e major product ta'a jechuudha. According to Hofmann rule garuu primary alkyl halide gaafa ta'e major product ta'a jechuudha. Example, if the base is sterically bulky, the alkyl halide is sterically hindered, the base will preferentially remove the most accessible hydrogen jedha. Kuni akkuma asin dura backside attack for S nutu jennee maaliif steric hindrance haguuggin gaafa baay'atu carbocation sanarratti nucleophile karaa duubaatiin dhufeeti kan hydrogen sana access godhu jechuudha. Asis akkasuma. It is easier for the bulk butoxide ion to remove one of the more exposed terminal hydrogen which lead to the formation of less substituted alkene jedha. Mee ilaallu. Fakkeenyaaf brominiin asirra jira. Brominiin alkoxide kana wajjin gaafa wal nyaatu 79% alkene kana produce gochuu danda'a. 21% alkene kana produce gochuu danda'a. According to Saytzeff rule, this one is the major product. 79 kan jedhu kun Saytzeff rule kana yoo ilaalta. Maaliif the major product is an alkene with more substituted jedha waan ta'eef double bonding isin argaa jirtan kuni karaa kanaan R groupii qaba, karaa kanaan R groupii qaba, karaa kanaan R groupii qaba, karaa kanaanis R groupii qaba. Kanaaf R groupiidhaan adaduma sterically hindered ta'u stability isaa dabalaa deema. Inni kun immoo karaa kanaan R groupii qabu, karuma kanaan qaba jechuudha. According to Hofmann rule osoo ta'e garuu inni kun major product ta'a. Akkuma argaa jirtan 73 kun Hofmann rule nu agarsiisa. Maaliif less substituted double bond is the major product jedha waan ta'eef namichi kun. Kanaaf namoonni kun maal jedhu yaadni isaanii faallaa akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaa E1 elimination mechanism dha. Inni kun unimolecular dha. So first order reaction jechuudha. Kanaaf rate of reaction keenya the slowest step dhaan ibsama. Maaliif more than one step reaction ichi one concerted miti. Concerted gaafa ta'e akkuma asin dura himne bimolecular ta'a. One step ta'a. Rate of reaction irratti nucleophile participate godha. Asirratti garuu hin godhu. Inni biraa immoo inni isin beekuu qabdan asirratti slowest step and rate of fast step jira. Chemical kinetics irratti akkuma beektan the slowest step is the rate determining step jenneerra waan ta'eef rate determining step iddoo carbocation itti uumamedha jechuudha. Carbocation jechuun carbon plus. So the first order elimination reaction because the rate of reaction depend only on the concentration of alkyl halide, therefore rate is equal to K times concentration of alkyl halide. Asitti basiin hin galu jechuudha. More substituted alkene is the major products. Asis haa ta'u, achis haa ta'u, kana jechuun E1 is haa ta'u, E2 major product in keenya the more substituted alkene ta'a jechuudha. Isa kanas qabachuu qabdu jechuudha. So relative reactivity of alkyl halide in E1 reaction is equal to a relative stability of carbocation jedha. Carbocation immoo yeroo hundaa tertiary greater than secondary greater than primary greater than methyl carbocation jenneerra waan ta'eef sanaan qabachuun isinirra jira. Kanaaf relative stability of carbocation yeroo hundaa tertiary greater than secondary greater than primary akka ta'e beekuun isinirra eegama jechuudha. Because they are positively charged, carbocation are stabilized by electron donating group baay'achaa deema. Kanaaf electron donoriin baay'ate jechuun fakkeenyaaf rakkattuu elektirooniidha jenneerra carbocation kuni yookaan electrophile kuni warroonni adaduma baay'atanii finishitti dabalaa deema jechuudha. So halide stabilized carbocation because alkyl halide are more electron donating zone than hydrogen. Tertiary carbocation are the more stable jedha. Isuma kan isinitti ibsaa. Egaa reaction kun immoo competition qaba. E2 and E1 wajjin competition jira jechuudha. Kanaaf amma competition keessatti tokko winner ta'uudhaaf wanta akka inni mo'atu isa taasisuu qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf primary alkyl halide yoo ta'e yeroo hundaa E2 is dominant. E2 ni mo'ata jechuudha. Secondary fi tertiary alkyl halide yoo ta'e garuu both E2 and E1 in dominant waan ta'eef E2 kan mo'atu yookaan immoo E2 reaction is favor at high concentration of strong base protic
polar solvent. Amma solventi lama qabna. Polar ta'e lamatu jira. Polar aprotic and polar protic onno jennu. Polar aprotic warroonni jedhama fakkeenyaaf DMSO fi DMF gaafa bishaan keessatti bulbulaman yookaan immoo gaafa dissolve ta'an yookaan gaafa decompose ta'an hydrogenii kanneen gadhiisuu hin dandeenye. Polar protic warroonni jedhaman immoo kanneen akka bishaanii alkoolii fa'aadha. Isaan kunniin gaafa dissolve ta'an gaafa decompose ta'an hydrogen plus warroota gadhiisuu danda'ani. Kanaaf solventiin keenya polar protic yoo ta'e E1 dominant ta'a. Solventiin keenya immoo polar aprotic yoo ta'e immoo E2 dominate ta'a jechuudha. Competitionii keessatti egaa tokko winner ta'uudhaaf waan caaluun qabaachuu qaba, waan itti mo'atu qabaachuu qaba jechuudha. Karaan itti mo'atan keessaa tokko solvent effectidha jechuudha. Kanaaf in case of polar aprotic solvent E2 is dominant, in case of polar protic solvent E1 is dominant kan jedhu beekuun gaariidha jechuudha. Egaa competitioniin kun fakkeenyaaf faallaa walii osoo ta'e substitutionii fi eliminationii jidduu osoo ta'e hoo maaltu ta'a? Fakkeenyaaf SN2 fi E2 bimolecular waan ta'aniif hamma tokko karaa tokko waan wal fakkaataniif walitti finnee haa ilaallu. Fakkeenyaaf in SN2 and the E2 reaction are favored by high concentration of good nucleophile or strong base, whereas SN1 and the E1 reaction are favored by full nucleophile or weak base. Kun beekamaadha. Strong nucleophile rate of reaction isaanii nucleophile irratti depend ta'u waan ta'eef strong concentration of nucleophile or strong base yoo qabaatan SN2 fi E2 SN1 fi E1 caalaa dominantii ta'u. Garuu gaafa substrate keenya fakkeenyaaf primary substrate yoo ta'e reaction keenya substitution fi elimination yoo ta'e yeroo baay'ee primary substrate irratti steric hindrance gadi bu'a. Because strong base is unhindered jedha waan ta'eef substitution reaction is dominant. Akkuma argaa jirtan 90% are substitution product and 10% are elimination product. Kanaaf elimination fi substitution gaafa adeemsifnu yoo steric hindrance hin jiraanne especially primary substrate alkyl halide yoo qabaanne substitution in dursa argata jechuudha. So primary alkyl halide is most reactive in SN2 reaction and the least reactive in E2 reaction jedha. If the primary alkyl halide or nucleophile base is sterically hindered osoo ta'e ammoo steric hindrance immoo osoo jiraate haguuggiin osoo jiraate jechuudha. Maaltu haguugama? Kaarbaniin leaving group qabdu sun yookaan immoo kaarbokataayiniin sun haguuggii yoo qabaatte dirqama substitution reactionidhaaf backside attackidha kan inni dhufuu qabu. Yeroo sana eliminationiin dominant ta'a jechuudha. Argitanii double bond kun elimination productidha waan ta'eef percentage 60, isheen kun immoo percentage 40 substitution productidha. Kanaaf if primary alkyl halide or nucleophile or base is sterically hindered, the nucleophile will have difficulty in getting back to the side of alpha carbon, so elimination will win the competition jechuudha. Kanaaf competition gaafa jennu substitution fi elimination yoo walitti dhufan kamtu dursa argata yookaan immoo major product kam ta'a kan jedhu conditionuuwwan kanneen irratti hundaa'a jechuudha. Secondary substrate yoo qabaanne immoo strong base and bulkier the base yoo ta'e elimination is dominant. Bulkier the base gaafa jennu steric hindrance yoo jiraate jechuudha. Elimination dursa argata. Fakkeenyaaf asitti 79% E2 major productidha. 21% immoo SN2 jechuudha. So stronger and bulkier the base, the greater the percentage of elimination product, whereas no elimination product is formed with weakly basic acetate. Kuni exceptional case. Especially our nucleophile or our what you call bases weaker acid like acetate ion percentage substitution product is dominant. No elimination product at all. Kuni exceptional case. Adda baasa. Tertiary alkyl halide yoo ta'e garuu elimination is what? Is least reactive in alkyl halide and SN2 and most reactive in E2. Tertiary alkyl halide ta'e taanaan steric hindrance garmalee cimaa deema waan ta'eef SN2 ni numaayyuu compete gochuu hin danda'u jechuudha E2 wajjin. Kanaaf SN2 fi E2 gaafa wal dorgomsiifnu tertiary alkyl halide irratti major product keenya E2 ta'a jechuudha. In SN1 and the E1 reaction, the alkyl halide dissociate to form carbocation, which can then either combine with the nucleophile to form substitution product or lost proton to form elimination product. And E1 is atau SN1 atau step in jalqaba the formation of carbocation. The formation of carbocation. My application in isa. What is the application of elimination reaction? In jalqaba yaw akkuma beekamu alkene synthesis ila. In elimination reaction, always the product is alkene jenneerra waan ta'eef alkene kana oomishuudha application isaa inni guddaan. Garuu alkene kana maalirraa oomishinaa? Inni jalqabaa dehydration of alcohol. Alcohol irraa bishaan baasuu jechuudha gabaabumatti. So this reaction are stereoselective and regioselective, so that the most stable alkene is usually formed as a major product jedha.
And the alcohol undergo dehydration in the following order: tertiary alcohol greater than secondary in the primary era. Ease of dehydration is ani gafa lalu. Tertiary alcohol is easily dehydrated than that of secondary jechuudha gabaabumatti. Kanaaf ease of dehydration irratti tertiary ni caala jechuudha. So dehydration of secondary in the tertiary alcohol occur via E1 and the radio selective reaction forms predominantly one constitutional isomer. Radio selective gafa jennu especially pure products oomishuu keessattis gahee guddaa taphata jechuudha. Malif exclusively one in isomeritu uumama jechuudha. Racemic mixture hin uumamu jechuudha. Stereoselective reaction form predominantly one stereoisomer. Primary alcohol are the most difficult to dehydrate. Reefu jenneerra kun irra guddaa kana jechuuni. Primary alkyl halide dehydrate gochuudhaaf garmalee nutti ulfaata. Kanaaf maal goonu strong acid like sulfuric acid as a catalyst haa fayyadamnu jechuudha. Kanaaf in the presence of strong concentrated sulfuric acid and strong heat like 180 degrees Celsius, yes, di bawah 80 irratti ho'isuudhaan alkiinii oomishuu dandeenya. Secondary alcohol gaafa ta'u inni tun mildly salphumatti dehydrate ta'uu danda'a. Akkuma argaa jirtan phosphoric acid fayyadamuu dandeenya. Asitti sulfuric acid fayyadamne asitti immoo simple or weak waan 165 irratti dehydrate ta'uu danda'a. Inni kun di bawah 80 irratti garaagarummaa qabu jechuudha. Tertiary alkyl halide gaafa jennu easily dehydrated ta'a jechuudha. Inni kun immoo salphumatti dehydrate ta'uu danda'a. Kanaaf ease of dehydration irratti tertiary greater than secondary, secondary greater than primary kan jennu jechuudha. Kuni isuma sana agarsiisaa jira. Egaa dehydration kanarratti carbocation formation hin jira jenneerra. Akkuma argaa jirtan carbocation ni uumama. Yeroo hundaa tertiary carbocation kan uumnu yoo ta'e kuni baay'ee bareedaadha. Maaliif tertiary carbocation is the more stable than that of secondary and the primary jenneerra waan ta'eef jechuudha. Yeroo tokko tertiary carbocation argachuu dhabuu dandeenya. Garuu tertiary carbocation carraa uumuu yoo qaban fakkeenyaaf amma isa kana dehydrate gaafa goonu akkuma argaa jirtan secondary carbocation uumne. Maaliif carbon plus asirratti jirti waan ta'eef jechuudha. Ishee plus kana gara osoo shift goone yes want to methyl shift rearrangement reaction jedhama. So want to methyl shift fayyadamuudhaan secondary carbocation irraa tertiary carbocation uumuu dandeenya. Inni kun rearrangement reaction jedhama. Rearrangement reaction gara fuulduraa laalla. Garuu kaayyoon rearrangement reaction inni guddaani stable carbocation uumuudha waan ta'eef want to methyl shift taasisuudhaan tertiary carbocation uumuu dandeenya jechuudha. Tertiary carbocation erga uumnee booda reactioniin salphatti nu salphachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan application isaa dehydrohalogenation of alkyl halide dha. Ammas alkiinii ma oomishna asitti garuu dehydrohalogenation jedha. Hydrogenii fi halogenidha kan nuti eliminate goonu jechuudha. Maaliif elimination reaction waan ta'eef. Egaa elimination reaction keessatti immoo Z's rule and the Hofmann rule hin jiru waan ta'eef according to Z's rule the major product is the more substituted alkene kan jedhu sana dagachuun qabdan. According to Hofmann rule the less substituted alkene is the major product kan jedhu akka hin daganne. Egaa isuma kanarraa product lama argachuu dandeenya. Isa kana yookaan isa kana. Inni kun akkuma argaa jirtan more substituted godhedha. Cis-methyl. Kanaaf percentage 69 qaba according to Z's rule. Inni kun immoo is substituted double bondidha 31%. Hofmann rule osoo ta'e garuu faallan. Inni kun more substituted double bondidha. Kanaaf minor productidha. Inni kun immoo less substituted productidha. Kanaaf percentage 72.5 jedha. Major product. Karaa lachuun namoonni kun faallaa dubbatu waan ta'eef yaada isaanii qabachuu akka hin daganne. Inni itti aanu elimination of vicinal dihalide. Vicinal jechuun kaarbanii ollaa jechuudha jenneerra. Kanaaf kaarbaniin kun kaarbanii lamaan kun ollaa waliin. Isaan irratti immoo brominiitu jira. Vicinal dihalide kana remove goona jechuudha. So production of vicinal dihalide or reduction of vicinal dihalide by zinc metal proceeds by the way of oxidative insertion of zinc oxide in carbon oxide. Kanaaf oxidation reaction adeemsisuudhaan double bond asirratti argachuu dandeenya. Inni kun vicinal dihalide elimination jedhama jechuudha. Vicinal jechuun yeroo hundaa ollaa jechuudha. Kaarbanii fi kun ollaa waliidha. Isaan lachuu broominii qabu. Osoo broominiin lamaan kun kaarbanii tokkorra jiraatan immoo geminal dihalide jedhama. Geminal and vicinal are opposite of each other. Inni kunis alkeenii oomishuuf nu fayyada. Inni itti aanu acetate pyrolysisidha. Akkuma beektan pyrolysis jechuun ho'isuu yookaan gubuu jechuudha. So it is a chemical transformation produced by applying heat to a single compound called pyrolysis. And an acetate pyrolysis are an ester of acetic acid which can be prepared by treating alcohol with acetic anhydride. So overall, at the end of the day, kaayyoon nuti barbaadnu alkene. Kanaaf
Tartaalkoon aseetik anhidiraayidii wajjin wal nyaachisuudhaan aseteetii arganna. Aseteetii kana immoo gaafa ifnu alkiinii fi aseetik asidii arganna. Aseetik asidii nuti hin barbaannu baay'ee piroodaaktiidha. Piroodaaktii nuti barbaannu alkiiniidha. Maaliifii chaaptarii kana keessatti guutumaan guutuutti elimination reaction irratti wanni isin eeguu qabdan alkiinii sila ta'eef jechuudha. Inni biraa applicationii biraa coop reactionidha. So when a tertiary amine is treated with 13% hydrogen peroxide, an amine is formed. Kanaaf primary amine irraa alkene oomishna jechuudha. Even it is the excellent way of production of alkene jedhama inni kun. Coop reaction reactionota hanga ammaa ilaalle keessaa reactionii bareedaadha jechuudha alkene oomishuudha. Kanaaf primary alkyl halide irraa amine oxide arganna. Amine oxide kana gaafa ifnu temperature guddaa keessatti alkene arganna jechuudha. So coop reaction is an excellent means of converting an amine into olefin. Olefin jechuun alkene. In general, the yield are better than those of the Hofmann elimination, which are prepared in the same fashion. So it is the most common and the most excellent and the most important way of producing alkene, coop reaction. So kana fakkaata gabaabsine video bareedduu isheedha kan hojjechaa jirru. Maaliifii namni YouTube irraa kan seenu daqiiqaa muraasa keessatti waan wayii qabachuudhaaf yeroo biraa laalla. Warroonni video kana Amaariffaan barbaanna jettan immoo Atam Academy Tube kan subscriberii 8,000 fi 100 ol qabu irra search gochuudhaan achirra argattu guutuu isaa jechuudha. Organic chemistry video hedduu argattu. Video hedduu achirratti argattu. Barattoota faarmaasiidhaaf keessattuu koorsii hedduutu jira. Pharmacognosy, chemistry of natural product, medicinal chemistry, pharmaceutical analysis koorsii hedduutu jira. Biochemistry dabalatee. Kanaaf Atam Academy Tube kan subscriberii 8,100 ol qabu kan afaan Amaariffaatiin hojjetame. Check gochuu dandeessu. Achirras nu argattu. Karaa kanaanis nu argattu jechuudha afaan Oromootiin. Kanaaf chaaptarii jaaffaatiin namoota arginutti bakka jirtanitti nagaa ta'a. Garuu wanta tokko isinii dhaamuu kan barbaadu video like, channelii subscribe fi barattoota biraatiif share osoo hin gaaliin baa'uu hin qabdani jechuudha. Channeliin kun channelii keessanii wal taanee guddisuu qabna jechuudha. Gara fuulduraa deemuudhaa yoo barbaanne jechuudha. Bye bye.